طبعا هون ملخص سريع لمحاضرة المرة الماضية. حكينا عن ال effect of reduction of the input phosphor diameter. حكينا كل ما قل الديامتر للinput phosphor بيزيد عنا الماجنيفيكيشن للإيمج. بالمقابل هذا زيادة أو يعني كون المساحة قلت للinput phosphor، فهذا بطبيعة الحال راح يقلل من البرايتنس ليفل. فكونه احنا هدفنا ان نوصل لبرايتنس ليفل معين بالفلوروسكوبي، نضطر نزيد الام اي. هلا زياده الام اي رح يترتب عليها نقصان بالنويز وامبروفمنت اوف ذا ايمج كونتراست، لكن بالمقابل رح يصير زياده بالراديشن دوز تو ذا بيشنت. هلا بالنسبه للريدكشن also بينتج عنه elimination of the peripheral image. يعني بدل ما يكون في عندنا الصورة كل الانبوت فوسفور عبارة عن بينطبع عليها أو يعني it contributes to image formation only the central part، فإحنا فعليا هذا بيسبب لنا أو يعني بيؤدي إلى elimination أو التخلص من البريفرال image، وهذا طبعا راح يعطينا avoid للinherent peripheral blur اللي بنسميه vignetting. فالفيجنتنج هو البريفرال blur in the fluoroscopic image، وهذا بقل بنقصان الديامتر للانبوت فوسفور. طبعا هذا راح يزيد من الايمج ريزوليوشن بالنهايه. فزياده او نقصان الانبوت فوسفور بقلل من النويز، بزيد الكونتراست وبزيد الريزوليوشن للاسباب اللي ذكرناها، لكن بالمقابل بزيد الراديشن دوز to the patient. هلا بالنسبة لل second and third step in image formation في عنا ال optical monitoring or mirror optics system which is the old system. طبعا هذا it's part of the image display which is the last step in image formation. طبعا في عنا هي عبارة عن group of optical lenses and mirrors، لكن طبعا هي بنحكي عن زمان كان في عنا عبارة عن mirror، مراية بتعكس الصورة وبتتركز باي العدسات المستخدمة على سكرين، ومن خلالها بنشوف الصورة. هاي very old. طبعا من خصائصها أو يعني disadvantages إلها field of view بيكون small. It allows only one observer، يعني patient أو radiologist اللي بيكون مع المريض بنفس لحظة التصوير هو فقط اللي بيقدر يشوف الصورة لأنها ما بتتخزن. significant amount of light is lost، يعني في عندنا نسبة كبيرة من اللايت فوتونز they will not be recorded. بالمقابل في عنا السيستم الجديد أو الأحدث خلينا نحكي هو التي في مونيتورينج. طبعا الإيمج انتنسيفاير تيوب وظيفته زي ما حكينا بالمحاضرة السابقة هو to convert X-ray photons into light photons. طبعا بعد ما يتحولوا to light photons في عنا فيديكن أو بلومبيكن تي في كاميرا. تي في كاميرا في عنا نوعين، فيديكن أو بلومبيكن. ووظيفة التي في كاميرا هو to convert light photons into electrical signal which will then be constructed into an image on the TV monitor. في عنا هو التي في مونيتورينج هو في عبارة عن تي في كاميرا بيحول اللايت فوتونز اللي بيطلعوا من الايمج انتنسيفاير into electrical signal. طبعا من خصائصها أو يعني حسناتها مقارنة بالاوبتيكال سيستم هو ال brightness and contrast are electronically controlled، بنقدر نتحكم بالبرايتنس والكونتراست. الايمج كواليتي بتكون optimum. الدوز ريتس بتكون قليلة مقارنة بالold systems. allow several observers to view the image، كونها بنحكي عن digital digital image موجودة على monitors ممكن تتخزن ونشوفها بأكثر من مكان. لكن من يعني المين disadvantages لها طبعا كونها يعني بتكون more complicated, it's more expensive، لكن هي بنحكي عن الكوست على حساب الحصول على image quality عالية وأقل دوز للمريض. Methods used to electronically convert the visible image on the output phosphor of the image intensifier into an electrical signal. في عنا thermoionic television camera tube or the cathode ray charged coupled device اللي هو solid state charged coupled device. نحكي عن آلية تحويل الإيمج on the output phosphor into electrical signal.
هلا وظيفة أو تكوين التي في كاميرا هي عبارة عن cylindrical housing تقريبا من 15 ل 25 سنتي 15 ب 25 سنتي الدياميتر إلها that contains a TV camera. electromagnetic coils وظيفتهم حتى يحدد مسار الإلكترونات اللي راح ينتجوا من عملية تحويل اللايت فوتونز into electrical signal. طبعا the glass envelope maintain a vacuum and provide mechanical support for internal elements. نفس وظيفة glass envelope بالنسبة للإكس-راي tube أو the image intensifier. These internal elements include في عنا طبعا من مكوناتها الكاثود, electron gun, electrostatic grids, target assembly that serves as an anode. رح نشوف بعد شوي هاي المكونات أو الإليمنتس ووظيفة كل واحدة فيها في عملية الإيمج formation. هاي عنا طبعا هون this is a TV camera. ضروري جدا نكون عارفين آلية عملها. طبعا هون في عنا مكوناتها. عنا هون ال output phosphor طبعا it's not part of the TV camera. هون output phosphor نحكي عن آخر خطوة من الimage intensification هي تحويل ال electrons inside the image intensifier into light photons. فهي عبارة عن emitter لlight photons رح يوصلوا وين؟ على ال TV camera. من elements of the target TV camera في عنا طبعا target assembly or the anode هو عبارة عن signal plate and the target plate. راح نشوف بعد شوي ليش بنسميها signal plate or the target plate. طبعا في عنا window or face plate. This part of glass envelope هي عبارة عن جزء من glass envelope or the face plate بنسميها. هي عبارة عن ممرر لللايت فوتونز. طبعا هون بهمنا يكون في عنا طبعا electron gun. طبعا وظيفتها heated filament constant electrons بتاع current. طبعا الجلاس envelope maintain vacuum and mechanical support. موجود الجلاس envelope موجود حوالين أو بيغلف هاي الكومبوننتس كاملة. طبعا في عنا ال steering coils هدول وظيفتهم في عنا deflection coils focusing and alignment. يعني بالنهاية بيحددوا لنا size and the position of the electron beam. بيحدد لنا direction وين رايحين هدول الإلكترونات والسايز للإلكترون بيم. control grids and accelerator grids. من وظيفتها accelerator لتسريع حركة الإلكترونات while control grids اللي هي form electric beam assist in accelerating electrons and controlling the number of electrons ejected or emitted. هلا كيف طريقة عمل ال TV camera؟ هلا هون في عنا electron gun. في عنا زي ما حكينا هاي السيجنال بليت وفي عنا التارجت بليت. راح نحكي بعد شوي عن طريقة الديتكشن. هلا في عنا طبعا زي ما حكينا الالكترون جن عبارة عن heated filament that supplies a constant electron current by thermionic emission. وظيفتها إنها تعمل emission للإلكترونز. The electrons are formed into an electron beam by the control grid which also helps to accelerate the electrons to the anode. هاي الإلكترونات راح يصير لها emission towards the anode. هنا إحنا بنحكي عن negative charged electrons وراح تتجه بطبيعة الحال into the positive part which is the anode. طبعا في عنا الأكسلريتر or electrostatic grids كمان اللي بيسبب لنا acceleration أو تسريع بحركة الفوتونات in towards the anode. طبعا the size and the position of the electron beam بيتحدد بالcoils اللي هم deflection, focusing and alignment coils. At the anode end of the tube, the electron beam passes through a wire mesh-like structure and interacts with the target assembly. هاي الإلكترونات اللي راح توصل in other end or the target end or the anode end of the TV camera tube هو اللي راح يعطينا بالنهاية السيجنال وراح نشوف كيف. طبعا في عنا السيجنال بليت هي عبارة عن thin layer of metal or graphite. It's thin enough to transmit light and it's thick enough to be an electrical conductor. It conducts
the video signal out of the tube into external video circuit. هلا this is why we call it signal plate لأنها هي اللي بتوصل السيجنال من ال TV camera tube into the external video circuit. target plate هو عبارة عن photoconductive layer. شو يعني photoconductive؟ photo يعني it is sensitive to photons, light photons in this case. conductive يعني مجرد ما وصلها light photons بتصير conductor يعني بتوصل ال electricity أو بتوصل ال electric signal. هي عبارة عن antimony trisulfide interacts with the electron beam, conduct some of the electrons beam to the signal plate when illuminated just if there is an electron beam in that area. وظيفة هاي التارجت بليت إنه بمجرد ما وصلها لايت فوتونز من الإيمج انتنسيفاير ووصلها إلكترونات من الأذر إند أو بنحكي عن الكاثود part of the TV camera tube راح توصل عدد أو سيجنال راح تعطينا سيجنال بمقدار عدد الفوتونات أو يعني بتتحدد هاي السيجنال السترينث لها باللايت فوتونز اللي وصلتها. يعني it is a photoconductor. كل ما كان عدد اللايت فوتونز اللي بتوصل التارجت بليت أكثر راح توصلنا سيجنال بسترينث أعلى. يعني راح توصل عدد أكبر من الإلكترونات outside to the video circuit. طبعا هون بنشوف target assembly mechanism زي ما احنا شايفين عندنا هون this is the electron beam. electron beam حكينا وين جاية من الكاثود of the TV camera. And this is the target. We have the signal plate and the light photons coming from the image intensifier. This is the window حكينا هي part من glass envelope حتى تمرر اللايت فوتونز. اللايت فوتونز راح توصل للسيجنال بليت زي ما احنا شايفين هون. هاي السيجنال بليت بمجرد ما وصلت السيجنال بليت ووصل الالكترون بيم from and it is يعني transmitted through the target into the signal plate راح توصلنا الفيديو signal. طبعا احنا بنحكي هون عن intense amount of light. إذا كان في عنا dim light راح تعطينا small signal. إذا ما في light أبدا ما إجا عنا light photons من الإيمج intensifier معناها ما راح يكون في عنا أي signal formed. The light photons from the image intensifier strike the window and transmitted through the signal plate to the target. هلا if electron beam incidents on the target, some electrons will be conducted to the signal plate then as a video signal. If no light photons on the area on that area, no signal will be formed. The intensity of signal is proportional to the intensity of light. هاي نقطة مهمة جدا. هلا طبعا حكينا عن الايمج انتنسيفاير وحكينا عن التي في كاميرا. هلا كيف طريقة ربطهم أو وصلهم ببعض؟ في عنا two options اللي هو اللينس سيستم وفي عنا الفايبر اوبتكس. طبعا كل واحد له خصائصه زي ما احنا شايفين. الفايبر اوبتكس عبارة عن فايبرز ألياف بتوصل التي في كاميرا which is this part with the image intensifier. طبعا هذا بنحكي عن يعني نوع بسيط cheaper in cost أو يعني لكن له disadvantages اللي هو ما بنقدر ناخذ images من هذا يعني كل اللايت فوتونز راح تروح عنا على التي في كاميرا وبالنهاية راح تصير عنا راح تطلع عنا الصورة على المونيتور. لكن ال other form which is the lens system زي ما احنا شايفين هون في عنا objective lens وفي عنا beam splitting mirror. هاي الميرور وظيفتها انه مش كل اللايت فوتونز تمر للتي في كاميرا، جزء منها رح يروح وين عنا على سبوت فيلم كاميرا بنسميه. هاد بيعطينا سبوت فيلمز على حدة. فهاي فعليا زي ما احنا شايفين تي في كاميرا بتاخذ جزء من اللايت فوتونز اللي بصير لهم ايميشن من الايمج انتنسيفاير.
lens system lens coupling لو بدنا نرجع نحكي كمان عن يعني خصائصها بشكل خاص. في عنا طبعا lens coupling should be handled carefully لأنه إحنا بنحكي عن لازم يكون في عنا accurate and precise alignment between the lenses and the mirror. فالobjective lenses وظيفتهم إنه to convert the light photons to parallel beam. هاي اللايت photons رح توصل إلى either the mirror or the TV camera. طبعا mirror when spot films are taken, camera lenses critical in their positions إن إحنا شايفين لازم يكونوا ب precise position and alignment, focus the parallel beam onto the film camera and target assembly in the TV camera. The other type is fiber optics عبارة عن thousands of optic fibers per millimeter square. It is simpler, small and compact, easier to manipulate than the image intensifier, rugged and stand relatively rough handling. Disadvantages cannot accommodate auxiliary image devices such as sign or spot film cameras. In order to record spot films, cassette-loaded spot films are used. إذا بدنا صورة أو spot films بدنا نضطر نستخدم cassette loaded spot films instead of using the because يعني ما عندنا mirror system and lenses. هلا بالنسبة للتلفزيون monitor or the last step of viewing the fluoroscopic image هو عبارة عن monitor بيوضع طبعا الصورة لحد هاي الستيب X-rays تحولوا ل light photons by the image intensifier and these light photons were converted into electrical signal by the TV camera. هلا كيف رح ينعرضوا هاي كيف رح تنعرض هاي الالكتريك سيجنال رح نشوف by the television monitor. أول شيء لازم نكون عارفين خصائص التلفزيون مونيتور مقارنة بالهوم تي في. شو الفرق بينها بين التي في العادي المستخدم هوم؟ إنه أول شيء ما في ساوند only two controllers هم الكونتراست والبرايتنس. يعني في عنا بس خاصية إنه نعدل على الكونتراست والبرايتنس ليفل on the image. طبعا إذا بدنا نقارن بين التي في مونيتور والتي في كاميرا تيوب هو عبارة عن السايز. طبعا التي في مونيتور أكبر حجما من التي في كاميرا تيوب. إذا بتتذكروا شفناهم بالسلايد السابق كان طبعا التي في كاميرا تيوب بيكون very small in size. هلا كمان بالنسبة للإليمنتس الموجودة الأنود contains fluorescent screen and graphic lining بالنسبة للتي في مونيتور لكن بالتي في كاميرا في عنا signal and target plates. طبعا في خاصية مهمة هي الفيديو signal from the TV camera is modulated in the cathode ray tube. شو يعني modulated؟ يعني its magnitude is directly proportional to the optic signal received by the camera tube. يعني كل ما زاد عنا السيجنال received by the tube is higher بتكون الفيديو signal بالنهاية أكبر. هلا بالنسبة للTV picture tube which is different from the TV camera tube. هاي بنحكي عن next step. حكينا أول step اللي هو الimage intensifier عنا TV camera و then the TV picture tube هلا or the cathode ray tube. هلا وظيفته إنه يحول الإلكتريك سيجنال اللي جاية من TV camera into a visible light. هلا بالنسبة لأول خطوة عنا الفوكسينج كويل بيحدد عدد الفوتا أو يعني it focuses the electrons that come from the a TV camera tube and focuses the beam onto the output fluorescent screen. يعني هاي عنا تاخذ أو يعني these focusing and deflection coils وظيفتهم to steer and to focus the electron beams toward the other end of the TV picture tube. طبعا في عنا electron gun يعني بيكون عنا بيعطينا إلكترونات. هذا عدد الإلكترونات emitted by the electron gun بيكون modulated with the electrons that comes from the TV camera. طبعا في عنا control grid which controls the electron beam intensity حتى نحدد
عدد الإلكترونات emitted. طبعا this is the electron beam وراح توصل beam intensity varies according to the modulation of the video signal coming from the TV camera. طبعا هون في عنا at the other end or the anode end طبعا في عنا glass envelope as a support and we have the aluminum reflector اللي هو فعليا رح يمرر الإلكترونات coming from the other end and will transmit or reflect light that will be emitted from the phosphor layer. الفوسفور وظيفتها to produce bursts of light when electrons are يعني reached there. هلا بالنسبة طبعا it is composed of linear crystals aligned perpendicular to the glass envelope to reduce the lateral dispersion. هلا الجلاس envelope موجود عندنا around it و perpendicular to it جايين عندنا الكريستالز حتى ما يكون في عندنا أي تشتت للlight photons on both sides laterally. هلا بالنسبة للتي في ريستر سكان هو طريقة عرض الصورة أو تكوين الصورة على التي في مونيتور. طبعا احنا بنحكي عن الإلكترون بيم رح يبلش عنا قراءته من الليفت كورنر رح يمشي على الرايت كورنر بعدين هاي بنسميه active trace بعدين رح يرجع بخطوط هاي منقطة متقطع بيرجع على الليفت سايد وبيرجع بيعمل another active trace and so on حتى نخلص الفيلد الأول هذا بنسميه. This is the first field. الفيلد الثاني نفس الفكرة تماما لكن بيرجع بيعطينا lines ما يعني they were not formed at the first field فهو كل active trace بيكون between the other active traces. فهاي بنسميه active trace again. النقط المتقطعة بنسميها horizontal retrace. هاي طريقة الصورة. طبعا زي ما احنا شايفين الفيلد الأول بيتكون ب1 ل60 من الثانية عدد اللاينز بيكون تقريبا 262.5. نفس الشيء بالنسبة للفيلد الثاني exactly the same نفس عدد اللاينز بنفس الوقت. هلا الفيديو هدول بنسميهم fields. one field another field بالنهاية بيكون لنا two fields بيكونوا one frame. طبعا الوقت بده يكون طبعا 1/30 كونه في عنا 61 لكل field والعدد اللاينز بدنا نجمع 262.5 مع 262.5 بيعطينا 525 حتى يكون لنا بالنهاية التلفزيون فريم زي ما احنا شايفين بهاي الصورة. هلا one sweep بنسميه television field بيعطينا طبعا two television fields or interlace بيعطينا one frame. هلا الباور سبلاي of 60 هرتز راح يعطينا 60 TV field per second. طبعا 60 fields that mean 30 frames لأنه كل two fields بيعطينا one frame. طبعا هذا طبعا راح يعطينا تقريبا 0.03 من السكند per frame or 33 millisecond per frame. طبعا human vision threshold is 25 frames per second so less than 25 you start to see flickering زي كأنه الصورة بتقطع فمشان هيك لازم يكون تردد الصورة عنا within the human vision threshold which is 25 frames per second. هلا طبعا بالنسبة للvertical resolution number of active trace lines of frame عدد اللاينز اللي بيتم تكوينهم هو اللي راح يحدد لنا الvertical resolution. طبعا من 500 ل 25 لاين ل 1000 لاين هاي الرينج للتي في monitors. horizontal resolution الباندويث or band pass بيعتمد على number of times the electron beam can be modulated per second. يعني طبعا عدد كم مرة بصير في عنا قراءة للإلكترون بيم which is تقريبا from 4.5 ل 20 ميجا hertz. Cathode ray tube spoil the spatial resolution which is 525 line system produces 2 line per millimeter resolution though the image intensifier is able to produce تقريبا 5 line pairs per millimeter so we need sometimes
the need for films. فهاي بالنسبة ل إذا بنستخدم cathode ray tubes. طبعا بالنسبة ل الريزوليوشن بيقاس بعدد اللاين بيرز اللي ممكن نشوفهم، كل ما زاد عدد اللاين بيرز بزيد الريزوليوشن. هلا charged coupled devices sensors is a charged coupled device and they are gradually replacing the TV camera tube. هي عبارة عن بديل لل TV camera tube. It can perform continuous and pulsed mode fluoroscopy or recording digital fluoroscopy images. ممكن يكون في عنا طبعا إما بناخد صور أو بناخدها بشكل continuous as a video. Each CCD sensor element supports the absorption of light photons and conversion to photoelectrons, plus accumulation and storage of the signal charge packet prior to readout. The magnitude of the electronic charged packet accumulated at a pixel is directly related to the product of the intensity of incident light and the duration of the exposure. يعني تقريبا نفس الفاكتورز اللي بتأثر على التي في كاميرا. كونه بديل للتي في كاميرا هي نفس الوظيفة، تحقق بأنه to convert the light photons into electrical signal or electric charge. فهلا طبعا الماجنتيود للإلكترونيك تشارج راح تكون بيعتمد على الانسيدنت لايت فوتونز اللي راح توصل السي سي دي. هلا شو خصائص السي سي دي compared to the conventional TV camera؟ طبعا نحكي عن زيرو لاج. شو يعني زيرو لاج؟ انه بيكون في عنا ما في عنا تأخير بقراءة الصورة، مجرد ما وصل عنا لايت فوتونز رح يتم تحويلها لسيجنال. CCD can be used with digital X-ray imaging applications. ممكن نستخدمها in digital systems. Target burn in CCD is excellent and recover from highlight overloading. يعني هلا بنحكي عن الconversion efficiency إلها عالية and بيكون عندها ability to recover from highlight overloading. يعني مجرد ما وصلها عدد يعني خلينا نحكي كبير من الفوتونات بصير لها recover very quick حتى تكون ready إنه تقرأ الفوتونات اللي بعدهم. It's inexpensive and electrically stable, but it has a very fast temporal response and more compact. هلا بالنسبة للساين fluoroscopy, the TV camera is placed with a movie camera that records the image on film for later playback. يعني خصوصا بالكاردياك catheterization بيكون في عنا طبعا موصول هذا الجهاز أو التي في كاميرا بيكون بديل له بيكون موفي كاميرا. طبعا موفي كاميرا رح تبين لنا الصور، أول شيء بتخزن الصور وبتسمح لنا إنه نطبع هاي الصور على أفلام حتى نشوفها later. طبعا هاي خاصيتها انه البيشنت دوز بتكون اعلى from those required for image electronically or magnetic tape or disk or saving the image on a magnetic tape or disk. طبعا image quality بتكون اعلى. بتكون هاي sign fluoroscopy synchronized with the machine and the X-ray tube is energized only during the time when the sign film is in position for exposure. يعني بيكون عنا ال X-ray tube مش شغال إلا بالفترة اللي بيكون فيها عنا sign film in position. طبعا إذا احتجنا لسبوت فيلم أثناء التصوير في عنا طبعا this film is placed between the patient and the image intensifier. حتى this is a cassette loaded زي ما احنا شايفين هون this is a cassette loaded with film حتى يكون في عنا نحصل على spot film أثناء التصوير instead of viewing all the images on the monitor. هاي بالنسبة لمحاضرتنا اليوم. المرة الجاية رح نحكي أكثر تفاصيل عن ال fluoroscopic images and the characteristics of the fluoroscopic image ونلتقي بالفيديو القادم إن شاء الله. شكرا للاستماع.